otyo munnange gwe ampuliriza era oba alaba audio eno oba alaba vidiyo eno nkwanirizaako kwebaza okuwuliriza era woba ogifunye nyamba buyambi ogyongereyo abantu abalala basobola okugifunako. Ebbanga libadde ddene ng'abantu ab'enjawulo mu ggwanga Uganda bajjayo amaloboozi gwabwe okwogera ku ebyo ebiruma bannayuganda. Wazira ng'abakulu abamu abali mu gavumenti beesuuliddeyo gwa naggamba nga tebawuliriza era nga balabanga ababoogera ku bizibu ebiruma abantu abalabe ba gavumenti, naye nga kino kikolebwa kigendereddwa okulaba nti munnayuganda oyo omuntu ayitibwa owa wansi asigala nga bw'ali. Tegubadde bwe gutyo, kabinenti eyafulumye nebaako abakulu abamu beyaziikidde mu ttaka. Ekityo kyabatandise okubateeka mu paniki nga balowooza nti nno mukulu munnaabwe atandise okubalyamu olukwe asembeze abo abamukkiririzaamu. So tetugenda kulwawo nnyo, waliwo amaloboozi mangi agazze gavaayo okwogera ku ebyo bitagenda mu maaso bulungi mu ggwanga Uganda, nga ebisinga amaloboozi agasinga ga bannabyabufuzi. Era mu mbeera eno wiiki we yaggweredde nga minisita amanyiddwa nga abadde minisita owa internal affairs mwami General TUMWINE awaayo office alinako ebigambo ebyenjawulo bye yakozesezza ng'awaayo office ng'alaganga alokose okudda okugatta eddoboozi lye kwago amalala gonna ag'abannayuganda kyegabadde gavaayo okwogerako. Omwami ono yagambye nti mwami MUSEVEN kyekiseera okumuyambako era okumuwa amagezi nti era ekifo kye kyamuweereddwa ekya senior advisor agenda kikozesa okumuyambako okumuwa amagezi agakola transition eri peaceful nga tewali kuyiwa musaayi. Bwenno bino ebigambo oyinza okubiraba nti tebiri mu nsa, naye nga bannabyabufuzi ab'enjawulo bavuddeyo ku nsonga eno ne bagyogerako ebintu bingi. Bwekityo wetugwiridde ku bbaluwa emu ewandiikiddwa wewandiise senior politician okuva mu Eastern Region ng'ono ye Dr. Frank Nabwiso era nga Professor Mulamba naye nga munnakibiina kya FDC, yaliko MP, yaliko mu palamenti era mu kalulu akawedde yavuganya ku bwa sitemeya mu Jinja State. Omwami ono okukuwaako ebitonotono ebimukwatako yali former acting vice chancellor of Busoga University era nga yaliko omusomesa omutendeke era asomesa essomo lya history ku Mwiri College abasomerako mu Eastern Region. Otwogera ku Mwiri College mugimanyi nga essomero ery'amaanyi mu kitundu ekyo. Yaliko senior education officer mu ministry y'ebyenjigiriza era ye munnayuganda yekka yasooka okusavinga nga registrar e Makerere University. So ebyo ebimu ku bitonotono ebikwata ku mwami ono era nga ono mwami yeyogerako nga bafounder aba NRM era akugamba nti ye ex secretary NRM wing mu mwaka gwa yeyogerako nga ex secretary wa NRM wing mu Nairobi 1984 okutuuka 1986 egiba emyaka ebiri. Ekitegeeza omwami ono ebbaluwa gy'awandiikidde eri TUMWINE awandiikira omuntu gw'amanyi obulungi ennyo era gwe baakolako naye, era alinako ebibuuzo mu bbaluwa eno by'ayagala amuddemu. Agitandise bw'ati: I have heard from a video recording what you told the Honorable Major General Jimmy Muhwezi Katugungu when you were handing him your handover report as the outgoing Minister of Internal Security on 3rd June 2021. Among other things, you promised to advise President Museveni to prepare for a peaceful transfer of power because he deserves an honorable retirement. Nti nalabye okuva mu video ebadde tambula ku mikutu emigatta bantu ng'owaayo
yafeesi mu report gye wakoze ya handover okuwaayo office eya internal affairs okugiwaayo eri mwami Jimmy Muhwezi Katungu ng'ohandinga over ku lunaku z'omwezi 23 June 2021. Mu bintu ebimu bye wasuubizza mwabeddemu okuwa President Museveni amagezi okukola enteekateeka ewaayo obuyinza kubanga asaana okuwummula mu bitiibwa. Nayongerayo n'agamba, I congratulate you very much for making such an important statement in our country at a time when uncertainties about the future of country are escalating, but you left many questions hanging. For example, where and when are you likely to give him such advice? In what medium will you communicate your advice? What will you do if the president refuses your advice? Omwami Frank Kanawiso yeeyongerayo n'agamba nti nkuyozaayoza mwami ELLY TUMWINE olw'okukola statement eyo ey'omugaso ennyo mu ggwanga mu kaseera nga ebintu eby'enjawulo bituukawo era nga abantu tebamanyi future ya ggwanga lyaffe wegenda kubeera. Naye walese ebibuuzo ebingi nga tebididdwamu okugeza yagambye nti where and when you likely to give him such advice. Mwami Museveni ogenda kumuwa ddi era ogenda kumuweerawa amagezi ag'omugaso ennyo. What medium will you communicate your advice? Ogenda kukozesa nkola ki okumuwa amagezi ago? What will you do if the president rejects or refuses your advice? Ogenda kukola ki singa President Museveni agaana amagezi g'omuwadde? Kubanga tukinajjukira sigwa asoose okumuwa amagezi agafaanana bwe gatyo. Badokita Kizza Besigye bavuddeyo nga bakozesa embeera y'emu okumuwa amagezi ago. Tunyefunza akozeseza embeera emu okumuwa amagezi. Ne juzi wono Tumukunde yavaayo. Gwe ogenda kola otya ekyenjawulo okumuwa amagezi ago era nga agatwale? Eyongerayo bwe there is an English saying that what is not written is hearsay. Accordingly, I suggest that you communicate your advice to him in a letter with copies to the Chairman and Secretary General of the NRM, the Speaker of Parliament of Uganda, the Chief Justice, UPDF and the media, since the President himself has been writing letters to the general public, particularly the youth and the Bazukulu grandchildren on important national matters. Yeeyogeddeko n'agamba nti waliwo olugero mu Luzungu olugamba nti ekintu ekitawandikiddwa lubeera lugambo. N'amugamba nti nabwe kityo kuwa amagezi nti communication gy'okozesa wandiika ebbaluwa communication entuufu ey'okwogera ne mwami Museveni. Wandiika ebbaluwa ogiweeko Chairman Secretary General w'ekibiina ki NRM, ogiweeko Speaker wa Parliament ey'eggwanga Uganda, ogiweeko Chief Justice Saabalamuzi, ogiweeko UPDF ne media. Kubanga ne President Museveni mwennyini wabaako ensonga ez'enjawulo ez'omugaso z'ayagala okutuusaako eri Abannayuganda awandiika mu ngeri gy'agamba nti awandiikira bazzukulu be oba grandchildren batera okuyita be bazzukulu ku nsonga ez'enjawulo ezalowooza nti no za mugaso. Nawe kityo amuwadde amagezi nti kozesa engeri y'emu owandiika ebbaluwa kibeere ku likodi, toyogera bwogezi nti kubanga mu Luzungu waliwo olugero olugamba nti ekintu ekyotawandikiddwa luba lugambo lwa ku street. I am also requesting you humbly to come out with a book, preferably on autobiography, highlighting your contribution to the NRM, Bush War in 1981, 1986, and the NRM government in the last 35 years, 1986 to 2021, in your capacity as a true freedom fighter. It is important that you do so because you are the one who fired the first bullet on 6th
February 1981. N'amugamba nti era nsaba obeeko ekitabo ky'owandiika ekyogera era ekijjayo ebyo ebikoleddwa ekibiina ki NRM oba gavumenti eyo gyewandiise NRM oba NRA oba owandiike ekitabo ekikwata olutalo lwa NRM bye lukoze bye lwatuukako okuva mu 1981 okutuuka mu 1986 okumala emyaka 35 gavumenti gyemaze mu buyinza. In your capacity as a true freedom fighter, nti mu kitiibwa kyo nga omulwanyi omutuufu, nti olw'okuba gwe mwennyini gwe wasooka okukuba essasi erisooka Kabamba Barracks, signifying the start of a civil war in the Luweero Triangle which caused over 500 ordinary Ugandans to lose their lives before NRM captured power January 1986. Nti lwakuba gwe wakuba essasi erisooka eryasooka mu Luweero Triangle eryalangirira olutalo ku gavumenti eyaliko, olwavaako abantu 5,000 bannayuganda abataalinako kye bamanyi okufiirwa obulamu bwabwe nga NRM etennaba kutwala buyinza mu January 1986. I further suggest that the book should explain your own interpretation of what has happened to Uganda in the last 40 years when you fired the bullet and the legacy you believe you have already laid down for Ugandans, because you also need an honorable retirement. Nti era ekitabo kino kyenkusaba owandiike njagala onnyonnyole mu kutegeera kwo kiki ekyatuukawo mu Uganda okumala emyaka 4 gayise ng'omaze okuba essasi lyo erisoose, era kiki ekikyuseemu, and the legacy you believe you have already. N'ekyo ekyamaanyi omukulu gw'olese emabaga kubanga yeggwe naawe mwenyini osaana okuwumula mu bitiibwa. Additionally, I am of the opinion that the book should answer the following perplexing questions. Nti era nkusaba ekitabo kino kiddemu nebino ebibuuzo ebitamanyi, ebibuuzo ebyenjawulo ebirabikiddwa nti no bya mugaso okuddibwamu. Era yeyongerayo n'agamba nti according to President Museveni, sowing the mustard seed, page 120, the NRM started the Bush War to solve previous injustice, to give Uganda free and fair election in the future. Has this objective been accomplished successfully? What are those previous injustices? You were involved in writing the first NRM 10-point program in the bush around 1984. Are Ugandan political and socio-economic development analysts correct to assert that the NRM/NRA leaders threw the said program back to the bush in favor of the amassing wealth of themselves? Yeyongerayo n'agamba nti okusinziira ku kitabo kya Mwami Museveni kye bayita Sowing the Mustard Seed, page 12, NRM, olutalo lwa NRM lwatandikibwako okumalawo obutali bwenkanya okuwa bannayuganda akalulu akali and free and fair akalulu akali free and fair in the future mu maaso, which the future is the now for the NRM. By then, the future of NRM, they were talking about these times. Nti omwami onamubuuza nti amugamba nti akatabo ako koogera nti olutalo lwammwe lwagendererwamu okuwa bannayuganda obwenkanya akalulu akali free and fair mu biseera by'omu maaso. Has this objective been accomplished successfully? Nti gwe mukulabako ebintu bino ebiruubirirwa bino bituukiriddwa nga bwe mwabyagala? What are those previous injustices? Mwami eri tumwine tubuulireyo obwo obutali bwenkanya bwe wali oyogerako mu biseera ebyo obwaliwo nga olutalo luno lwajja kubumalawo. Yamugamba nti weenyigira mu kuwandiika 10-point program mu nsiko mu mwaka gwa 1984,
nti n'amugamba nti bannabyabufuzi oba abanyonyola ensonga z'obufuzi mu Uganda baba batuufu okugamba nti ensonga zino mwazisuula emabega olw'okugezaako okwekusa mmwe mwekka. Around 1993, you allegedly participated in a meeting, 77 persons, which was allegedly chaired by President Museveni, which voted that particular sectarian group with the NRM should retain power for not less than 50 years, and that the side group should also control the UPDF, quickly educate their children to occupy important jobs in the country, and empower its people economically so that they also control Uganda's economy in the future. Nti mu mwaka gwa 1993 weetaba mu lukuŋŋaana, nti kigambibwa nti weetaba mu lukuŋŋaana olwalimu abantu 77. Olukiiko luno nga kigambibwa nti eyali kiyamaani waalwo yali Pulezidenti Yoweri Museveni, nti era ekigendera ky'olukiiko luno nti kyagendererwamu okugamba nti abantu abalulimu balayira nti akakundi akamu mu kibiina kye NRM kategeddwa okusigaza obuyinza obutakka wansi wa myaka 5, era nti kateekeddwa okontrolinga amagye g'eggwanga ga UPDF, era bwe batyo balina okwanguwa okuweerera abaana baabwe babateeke mu bifo eby'amaanyi mu ggwanga, era babawe amaanyi mu byenfuna, nti era basobole okontrolinga ebyenfuna by'eggwanga mu maaso, which future is now. If you may recall, I tabled that document in Parliament in 2004, and the government never commented in or outside the Parliament. Would you like the President to retire in May 2020? Era omwami ono yeeyongerayo mu bbaluwa eno gy'awandikidde General ELLY TUMWINE, n'amugamba nti singa ojjukira na tebolinga ekiwandiiko ekyo eky'olukuŋŋaana lwe mwalimu ekyalimu pulaani ey'abantu abamu mu kibiina kyammwe ekya NRM okweddiza obuyinza okubusigaza okumala emyaka 5 nga mwe mufuga eggwanga mu mwaka gwa 2024, naye gavumenti teyavaayo mu palamenti oba wabweru wa palamenti okubaako nekyeyogera ku kiwandiiko kino. N'amubuuza nti waali agadde President Museveni awumule ddi mu May wa 2026 oba mu May wa 2036 okumaliriza pulaani yammwe y'emyaka 5. Nayongera n'agamba nti around 28 June 2005, you and 9 other UPDF MPs, Aronda Nyakairima, Goti Andrew, Katirima, Fenas, Kinobe Jime, Matovu David, Nobo Mayombo, Odongo Jeje, Rwamirama Kanyontole, David Tunyefunza voted for the removal of presidential term limits from the Uganda National Constitution. Despite the fact that it was supposed to be neutral, it was an open secret that the 232 MPs who voted for the removal of the limits were bribed with Uganda shillings 5 million each. Did you genuinely believe that you had put Uganda on a firm road to democracy or good governance? Namugamba nti mu mwaka gwa nga 2008 omwezi ogw'omukaaga 2005 gwe n'abalala 9 ba MP ba UPDF abakiika amagye mu palamenti okuli Aronda Nyakairima, Goti Andrew, Katamira Fenos, Kinobe Jime, Matovu David, Nobo Mayombo, Odongo Jeje, Rwamirama Kanyontole, David Tunyefunza mwalonda okujjako ekkomo ku bisanja okuva mu constitution ya Uganda, newankubadde nti mwalina kuba neutral nga temulina side gye mwekubira. Kyali kyama kya nkukunala era ekyasaasaana wonna nti buli eyalonda okujjako ekkomo ku bisanja kyama kya nkukunala nti ababaka
ababaka 232 abaalonda okugyako ekkomo ku bisanja baweebwa $1,500,000. Did you genuinely believe that you had put Uganda on a firm road or to democracy or good governance? Weekakasa nti mwali mumaze okuteeka Uganda ku luguudo olugumu olwa demokrasiya n'enfuga ennungi? In December 2017, you allegedly organized security men who invaded the 10th Parliament and beat up numerous opposition MPs in order to ensure that the age limit article is also expunged from the Uganda Constitution. Nti mu December wa 2017 kigambibwa nti gwe owateekateeka ab'amagye abayingira Parliament ne bakuba ababaka abamu aba opposition nga mwagala okulaba nti ekkomo ku myaka gy'obwa president gigibwawo mu constitution. Since that was done by 3.5 years ago, what are the new reasons which you now have on which you will base your advice to President Museveni to begin the process of leaving the power peacefully? Oluvannyuma lw'ekyo okukolebwa emyaka 3 n'ekitundu emabega, nsonga ki zolina okuwa era zolina okusinziirako okuwa President Museveni okusobola okuwaayo okutandika okukola ku nteekateeka y'okuwaayo obuyinza mu mirembe? Other important but unanswered questions are nti ebibuuzo ebirala eby'omugaso ate nga tebinaba kufuna ansa yaabyo byebimu ku bino. To whom should the president hand over power? Nti ani gw'oyagala president awe obuyinza when he retires ng'awumudde? Kadogo descendants, fishermen or fishmongers, or well-tested visionary self and clean nationalists? Nti oyagala bawe bakadogo bakadogo descendants nti abaana b'abalwanyi be babawa, oba ba fishermen nti abavubi, or well-tested visionary and selflessness and clean nationalists nti oba abo abalina vision era abateefaako bokka abalina omwoyo gw'eggwanga. Since you are both a professional soldier and artist, what role should artists, poets, musicians, drummers, dancers, novelists, and playwrights play in Uganda's political and socio-economic development arenas today and in the future? Nti oluvannyuma lw'okuba nti oli mujjasi mutendeke era ng'oli muyimbi omukukunavu, nti olowooza mugaso ki bano bannabya bitone gw'olowooza nti gwe balina mu byobufuzi bya Uganda n'enkulaakulana y'ensi Uganda mu maaso? Should a small country like Uganda have 529 MPs and over 80 ministers when bigger countries with larger economies such as US, India, Nigeria, the DRC, South Africa, Tanzania, Kenya, Algeria, Argentina, Canada, Iran, Pakistan, and Australia have fewer MPs and ministers? Nti eggwanga ettono nga Uganda lirina kuba n'ababaka 529 ne baminisita abasoba mu 8 nga ensi endala zetumanyi nga ezakulaakulana era enfuna yaazo etuliko mu maaso nga okugeza ng'eggwanga lya America, India, Nigeria, Congo, South Africa, Tanzania, Kenya, Algeria, Argentina, Canada, Iran, Pakistan, Australia balina aba MPs ne baminisita batini. Since you are a born-again Christian, you and I, who participated in different capacities to bring NRM into power, will remain in God's court waiting to be judged for the many autocrats which have been committed against fellow Ugandans in order to sustain some corrupt, arrogant and selfish NRM/UPDF leaders from the day you fired that first bullet at Kabamba. Kanakasembayo kanyumidde no amugambye nti awandikira agamba eri TUMWINE ng'amaliriza nti okuvaawo kiri nti oli mulokole nange aba amugambe since you are a born again Christian, you and I, nti okuva nti oli mulokole gwe nange abenyigira abasavinzeko mu gavumenti eno era abenyigira mu kuleeta gavumenti eno mu buyinza
tujja kusigala mu kkooti ya Katonda okulindirwa okusalirwa olw'ebyo ebibi ebikoleddwa ku bannayuganda olw'okukuumira abo abalyake abatafaayo abeerowoozaako bokka. NRM okuva olunaku lwe wakuba essasi erisooka ekabamba bw'atyo Honorable Professor Frank Dr. Nabwiso bw'amaliriza ng'aweereza ekiwandiiko eri mukulu munne